Dobry wieczór, czwartek 16 lutego, godzina 20, a to oznacza, że pora na kolejny magazyn Best Speedway TV. Dzisiaj ja nazywam się Jakub Bielak i dzisiaj mam niezwykłą przyjemność rozmawiać z Antonio Lindbäckiem. Hello Antonio. Dzień dobry. Hello to the fans, okay. Na wstępie muszę wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawili łapkę w górę, zostawili też dzwoneczek, żeby nie ominęło was nic ważnego wśród naszych przyszłych magazynów. Odwiedźcie też naszą stronę internetową bestspeedwaytv.pl. A jeśli chcecie zostać częścią bestspeedwaytv.pl, to piszcie na nasz adres mailowy, który znajduje się w opisie, bo szukamy nowych korespondentów. Zachęcam również do zadawania pytań na live czacie. Najciekawszy z nich zadam naszemu gościowi. And also information for our viewers from outside Poland. Of course we will talk in English, but after Antonio will answer to some question, I will just quickly translate it into Polish for some viewers from Poland who just can't speak English. So we can start, I think. The first question I have to ask is that I saw a photo of you and Tomasz Bajerski from Poznań with donuts in your hands. And today is Fat Thursday, so I need to ask if you have eaten any donuts today. No, I have not, but they are one of my favorites. I really like that kind of donuts that you have in Poland. So it's a little bit shit that I'm not in Poland today, but next time when I go to Poland, I will have one. Okay, and speaking of food like donuts, do you have any strict diet as a sportsman, or you can eat just what you like? No, I don't have any strict diet. I don't. Long as I eat like proper food, like try to eat as normal as I can, like not so much McDonald's and KFC and that kind of stuff, but normal food, then no, I don't really think about it. Okay, I will quickly translate. Zapytałem Antonia Lindbäcka o to, że było zdjęcie w mediach społecznościowych zamieszczone przez klub z Poznania, gdzie z Tomaszem Bajerskim trzymali pączki w rękach. Zdjęcie było zrobione wczoraj. Antonio dzisiaj żadnych pączków nie zjadł, bo już wrócił do Szwecji, do siebie. Zapytałem go potem o to, czy trzyma się jakiejś sztywnej diety. Powiedział, że raczej nie, po prostu stara się omijać miejsca takie jak McDonald's czy KFC, ogólnie fast foody, że raczej nie je takich rzeczy, ale żadnej ścisłej diety nie posiada. Okay, Antonio, I have to ask you about your visit in Poland, as you mentioned. What were you doing in Poland yesterday? No, I was meeting up with Nice, my main sponsor. We had some event when they was talking about the new things they are doing and that kind of stuff. So it was really nice to meet up with them. Always nice to meet up with Adam and all the guys, Wojtek and everyone. So it's really nice. And of course, I was meeting up with the trainer. So we had a good talk, and it's nice to start up the season now. Now it's not so long time before the season starts. So it was nice to come over there for one day and just say hello. And have you talked to the trainer before in November or something like that, or was it the first time? No, I have been talking with him. We have been texting a little bit on the phone, talk about when we have the next practice or when I should be in Poland, like this normal talk that we have. So I have some contact with him. Okay. Tak jak Antonio powiedział już wcześniej, był w Polsce na jeden dzień, spotkał się ze swoim głównym sponsorem, którego możecie widzieć na jego czapeczce. Oprócz tego wykorzystał tę okazję do tego, żeby spotkać się z trenerem, z Tomaszem Bajerskim, ogólnie zawitać w klubie z Poznania. Wcześniej z trenerem tylko wymieniał wiadomości przez telefon, nie widzieli się na żywo. Okay, Antonio, so I would like to ask you about your first impressions with the Poznań club. It is the first time for you to start in this club, so why this choice and how are your first impressions of this club? The city I really love. It's a beautiful city. I have been there many, many times. I think I've been on the track like
2 or 3 times I've been on the track and race, and I think I had a good meeting every time I have been there. So I like the track. The club for me looked very professional. I like the boss Cuba, and the training is really good. So I'm really pumped up to start up the season, and also I think we will have a quite good team, and if we do our job like we should do, I can see we are up, we come to playoff and can really do good for us. So I have big dreams. Okej. Zapytałem Antonio Lindbäcka o jego pierwsze wrażenia związane z klubem z PSŻ Poznań. Antonio powiedział, że samo miasto, sam Poznań bardzo mu się podoba. Oprócz tego klub wydaje się bardzo profesjonalny, bardzo lubi zarówno prezesa, jak i trenera. Uważa też, że zbudowali ciekawy zespół, więc jest taki pozytywnie napompowany na ten nowy sezon i myśli, że może uda się o te miejsca w czołówce powalczyć. Antonio, I did some research because I thought if you had ridden and at Poznań track, you just said you did, but I found a specific match. It was back in 2016 with Grudziądz team when Wrocław was riding at Poznań track, and there you lost only one time with Maciej Janowski because one time you had a failure when you were on the first place, and the second time you scored no points. You've been excluded because of second warning at the start. Do you remember even this match? No, I remember that one with Grudziądz. That was a good match. I remember the track was quite slippery. It had been raining, I think, but it was a nice one. But like I said, it's a special track. It's a little bit flat, and you need fast engines. So I hope the track is similar like that, and I have a little bit idea how to do it. Okay, so as you are there only 2 or 3 times, is it like that you have to know this track from the beginning? No looking back in the past, whatever, just a completely new track for you? Yeah, it is like that. Now it's many years ago I was there last time. So of course I need to start all over again. But I have, like I said, I have an idea how the track look and how I want the engine to be, so they will fit the track good. So I'm not that worried about I will not find a good setup on the track. But of course I need a few times on the track racing and have some practice, and then they will be good. Okej. Porozmawialiśmy teraz z Antonio troszkę o torze w Poznaniu, bo to jest dla niego tak naprawdę dosyć nowy tor, bo był tam, tak jak sam wspomniał, 2 czy 3 razy. Ja wspomniałem jeden mecz z Grudziądzem w 2016 roku, kiedy Wrocław jeździł na torze w Poznaniu. Wtedy Antonio Lindbäck zdobył 10+1 punkt, także poszło mu świetnie, przegrał tylko z Maćkiem Janowskim. Jednak tak jak sam podkreślił, musi się tak naprawdę od nowa uczyć tego toru, bo 2 czy 3 razy przed laty nic mu nie pomogą, trzeba się dopasować. Mówi Antonio, że ten tor wymaga mocnych silników, szybkich silników, także po prostu musi chwilę pojeździć, potrenować, żeby z tym torem dobrze się zapoznać. Okay, so next question. Of course, I encourage you to write some comments on our live chat, write some questions for Antonio. But I will ask you something like that. Antonio, tell me, do you have any specific goals now in your career? Do you, I don't know, dream of coming back to Ekstralidze one day? Or is it only a job and a fun, of course, for now, and some sporting ambitions have gone to the second plan? No, I have a goal. This year my goal is to race in SEC. Of course, I have a goal like I want to be one of the top riders in First Liga, and if everything goes like I want, of course I want to step up one more level, and then we will see. Like if for this year, looking high for this year. I want to come into second, be up there and score a lot of points, and then we will see what's happened. But that day when
when I don't have any goals, then you cannot race. You need to have a goal. You need to know where you want to go, and then that give you motivation to keep working. Okay, so back in the end of 2020, when you finished your career for a while, you then thought that you don't have goals anymore? No, I thought maybe I was like done with the sport. But when I was away from the sport a little bit, mentally especially, I felt like I'm not finished yet. I want to keep going a little bit more, and I was getting like how do you say, like a chance to do like a couple of meetings in Sweden, and I didn't need to have a big team and nothing like that. And soon as when I was sitting on the bike, it's like click, and then I want just to do 100%. So and there was that time I really felt like I'm not finished with this one. I still want to race, and I still want to do more. So now we are here. Keep going. Okej. Zapytałem Antonia Lindbäcka o to, czy jeszcze ma jakieś cele w żużlu, bo już raz skończył karierę w 2020 roku, teraz jeździ w pierwszej lidze. On powiedział, że tak, że cele ma, że może w przyszłości jeszcze chciałby zawitać na poziom Ekstraligi, że chce w cyklu SEK powalczyć o dobre miejsca, zdobywać dużo punktów i może jeszcze do tej czołówki wejść. Chce oczywiście być też w czołówce najlepszych żużlowców pierwszej ligi. Zapytałem też Antonia o to, czy w 2020 roku brakowało mu tych celów, bo powiedział, że bez celów, bez ambicji nie można być czynnym sportowcem. Wtedy powiedział, że myślał, że rzeczywiście tak może być. Jednak gdy po paru miesiącach zabrakło mu tego motocykla, mentalnie jednak poczuł, że czegoś mu brakuje. Gdy wsiadł na ten motocykl, w końcu poczuł, że chce pojeździć i potem okazało się, że nie tylko Szwecja mu jest do tego potrzebna, ale także powrót do rywalizacji w Polsce, a także w turniejach międzynarodowych takich jak właśnie SEK. So Antonio, if you are looking back through your career, through your achievements, are you happy? Are you satisfied with what you achieved, or you just think like that maybe I wanted a medal in GP or something like that? Of course, like you want more. Still, I'm happy what I have done. I have done a lot of things. It's the Team World Cup, it's normal GP, it's junior, all the junior meetings. So I'm really happy with everything I have done. And really, it's like the only thing was really missing is number one in the Grand Prix. But except that, like I still feel like I have done a lot of things. But even that, I don't feel like I'm finished with the Speedway. Maybe it's not like the main focus for me now is maybe not to come back to GP, but I still want to, like prepare for how everything goes. I start to focus on the SEC, and then we will see what's happening. I take 1 year at a time. Okej. Zapytałem Antonio Lindbäcka o to, czy jak patrzy w tył na swoją karierę, na swoją przeszłość, czy jest zadowolony, usatysfakcjonowany z tego, co osiągnął. Antonio powiedział, że tak, że osiągnął bardzo dużo w żużlu. Wiadomo, zawsze chce się tego więcej, ale zdobył parę medali w drużynowym Pucharze Świata, zdobył parę medali w zawodach juniorskich, osiągał dobre też miejsca w Grand Prix, parę Grand Prix mu się udało wygrać. Teraz mówi, że absolutnie nie myśli o tym, żeby już wracać do Grand Prix. Jak to ładnie powiedział, one at a time, czyli najpierw SEC, a potem może się okazać, że do tego Grand Prix jeszcze uda mu się wrócić. Okay, Antonio. So I wanted to start a topic with you, which I find very interesting about Speedway in Sweden. About that, why there are not many junior riders from Sweden who are at the top in SGP2. In SGP2, it's like that there is one rider during one season only. And the guys from Denmark, from Poland, from Australia are fighting for the wins, and Swedish riders are at the back. Why it is like that? Boy, it's a tough one. I don't really know. Maybe it's like how they are working.
how much energy they put into it, if you know what I mean. But really, I don't really know. I'm always like in Sweden, maybe for me, I feel like in the leagues, maybe we should put like a rule, like you need to have 2 juniors, like on the reserve, like we have in Poland. But in Sweden, we don't have that rule, and of course, if you are not quite up there, it's hard to come into the team. And everybody knows you need to race a lot. You need to be on these big meetings. You need to race in high leagues against the best riders to keeping rolling, to keep getting better. But it's a hard one. I don't know. I don't really want to go into that one. It's too complicated. Okay, so I will ask only one question about this more. Tell me, is it like that there are a few riders, not many, or there are many, but they are just not on the level that is required? If you compare to Poland or to Denmark or even I don't know really in Britain, but it's not that many anymore. There was more juniors before, so it's going down a little bit. So of course that is a big difference, if you say. But I don't know. It's I think it have to do with how you work and how you put up your goals, what you want, how much work and energy you put into it. And I think for the moment is especially the Polish juniors is putting in a little bit more than everybody else, and that's why they are like 2-3 steps in the front. Okay. Zapytałem Antonia Lindbäcka o sytuację żużla w Szwecji, o to, dlaczego tak mało juniorów szwedzkich tak naprawdę jeździ w juniorskich wersjach Grand Prix, dlaczego nie osiągają oni aż takich sukcesów. Antonio powiedział, że to jest bardzo ciężki temat, że tak naprawdę ciężko to wyjaśnić, że może oni nie są aż tak pracowici, nie są aż tak zafiksowani na tym, jak chłopaki z Polski czy z Danii i przez to nie mogą osiągnąć takich sukcesów. Dopytałem Antonio, czy to jest kwestia właśnie tego, że oni nie są na odpowiednim poziomie, czy tego, że w ogóle takich chętnych zawodników nie ma. Antonio powiedział, że rzeczywiście nie ma ich tak dużo jak w Polsce czy Danii, ale to też nie jest tak, że jest ich jakoś niesamowicie mało. Nasz gość też powiedział, że być może takim krokiem w dobrym kierunku byłoby wzięcie, obowiązek posiadania 2 juniorów w składzie, tak jak to jest w Polsce. Okay, I have some question from the live chat from David Placajło, so my colleague from redaction. Antonio, what minimum running average would be satisfactory for you in the upcoming season in the first league? Running? Do you mean like? It's like for a hit. You mean like that? Okay. Yeah, I want to be like 2 points. Okay, and tell me, do you look into these numbers of averages, or is it like you don't really care? Is it 2.0 or 1.9? No, it is care. I care about that. That is, like if you have a good averages, that shows how good you are. So of course that is really important. And my goal for this year is to be up over 2 points, and less than that, no, then I'm not satisfied with it. So 2 points or more, I want. Okej. Zapytałem Antonio o to tutaj pytanie z czatu, jaka średnia biegowa by go satysfakcjonowała w nowym sezonie. Antonio powiedział, że 2 punkty na bieg to jest to, czego od siebie oczekuje, że chce być w tej czołówce ligowej. Zapytałem też o to, czy żużlowcy, czy on patrzy w ogóle na te średnie. Powiedział, że tak, że patrzy, że to jest różnica, czy jest 2.0 czy 1.9. Okay, next question from David. Is the role of a leader that you are assigned in PSZ Poznań more stressful or motivating for you? No, it's more like a motivation for me. For me to come there, have that role is what I want. That is
I want to have that roles in the team, like a leader. So it's much more motivating for me than stressful. Okay, so when there were going negotiations between you and Poznań Club, it was straight set that they want you as a leader. Yeah, I think so. I hope so. No, I was taken like that, and I think that we was talking. I think we both sides was thinking the same. So it was no confusion there. Okej. Kolejne pytanie tutaj z czatu odnośnie o to, czy rola lidera w PSG Poznań jest dla Antonio bardziej stresująca czy motywująca. Antonio Lindbäck powiedział, że jest to dla niego motywujące, że on chce takiej roli, że takiej roli oczekuje. Dopytałem, czy podczas negocjacji z PSG ten Poznań taką rolę mu wprost zaoferowano, że Antonio, ty przychodzisz, masz być liderem. Powiedział, że chyba tak, że taką ma przynajmniej nadzieję, że on chce być liderem pierwszoligowego zespołu. Okay, we have another question. I will translate it for you, but it is really hard for me because I don't know the story, but it is like that. Antonio, tell us the story, how it was that you, in 2008, you had a small wheel in the front and some untypical fork in a motorcycle back in 2008. I don't really know what it's about, so you can tell us. No, there was one sponsor to me who wanted to test something new. So it was building like a motocross front fork and with a small wheel, like a really small one. And with a motocross tire. So there was there was a very interesting one. That was so heavy. So in the start, I was never getting like a lift in the start. So my start was going straight on. And also like on the track, I had a really good grip because the tire was a little bit smaller, and it's like, yeah, the like you said, the teeth on the tires was like bigger, so it was better grip on the track. But the problem when I was coming to a big track, when I had much more speed, then I was started like the front wheel was started to move like on the straight. So there was like, it was an interesting one, but it was too heavy for Speedway. But it was fun. Okej. Tutaj pytanie z czatu o opowiedzenie historii z 2008 roku, kiedy Antonio miał małe koło z przodu motocyklu, używał nietypowego widelca motocyklowego. Tutaj Antonio mi wyjaśnił, bo ja sam tej historii nie znałem, że tutaj sponsor chciał coś przetestować, poprosił go o to i zamontowali takie koło z motocrossu. To było naprawdę takie małe koło. Opona też była nietypowa. I Antonio powiedział, że no, na żużel to się absolutnie nie nadawało, że na prostych to koło wibrowało, jechało na lewo, na prawo, także, ale mówi, że bardzo, bardzo fajnie to wspomina też z uśmiechem na ustach. Okay, so I want you to talk about tires in Speedway, because last years we had some interesting innovations, like there are tubeless tires which are in use from some Speedway riders. First question is, do you still use normal tube tires or tubeless? And what are the difference for a Speedway rider between them? The difference is like with the tubeless tires is they're like a little bit harder on the side, and I think they are softer on the top. Soft on the top, so that means like they are a little bit better grip on them. Also like because you don't have any tube inside, you don't need to worry about the tube should break and you get a flat tire. So of course there's some different on them, and maybe they are a little bit better. Many riders use them. I will use them for next year. So of course, you know, like if they have been the same like with tubes, I don't think people should use them. So of course they are a little bit better, but I think the biggest difference is especially like because they are a little bit softer on the top. Okej. Zapytałem Antonio o różnicę między oponami dętkowymi a bezdętkowymi, bo te opony bezdętkowe robią w ostatnich latach furorę w świecie żużla. Antonio powiedział, że
że tak naprawdę największa różnica polega na tym, że opony bezdętkowe są nieco bardziej miękkie z góry, przez co może być na nich troszkę lepsza przyczepność. Też najważniejsza sprawa jest taka, że nie trzeba się tak naprawdę martwić o dętkę w środku, bo jej po prostu nie ma. Dużo żużlowców używa bezdętkowych opon i on także będzie używał ich w przyszłym sezonie, ale tak naprawdę to jest oczywiście sprawa indywidualna, kto co woli. Okay, Antonio, when we are talking about speedway equipment of motorcycle, I would like to ask you about is it a big difference between Ekstraliga and First League in terms of how fast engines are and how well prepared you must be? Yeah, of course, of course, it's different between the riders. It's in Ekstraliga is tougher. It's harder racing, and maybe you can still have a top rider in First Liga, and also you can have many top riders in the First Liga. But in Ekstraliga, nearly everyone is top. So that's why it's even harder. With the engine, I don't know. I think they're similar. I can have engine. I can buy engine like the Ekstraliga guys have, and it's the same like a second liga can buy engine like we have. So that is not that big different. Then of course it's a different how the people can set up the bike, how well prepared they are, both mentally and how much training they do. So it's a big difference. It is still still is still if you're one of the top riders in First Liga, you can still do good in Ekstraliga, but it's tougher. Okej. Zapytałem Antonia Lindbäcka o różnicę między Ekstraligą a pierwszą ligą w kontekście sprzętu, tak naprawdę silników, czy jest widać tę różnicę. Antonio tutaj dał nam taką kompaktową odpowiedź o różnicach między pierwszą ligą i Ekstraligą. Powiedział, że oczywiście Ekstraliga jest cięższa, jest bardziej wymagająca ze względu na to, że tam każdy jest na tym top poziomie, a w pierwszej lidze tylko ci najlepsi zawodnicy są na takim poziomie. I czuć tą różnicę, jeździ się ciężej. W kontekście sprzętu tak naprawdę to, co Antonio Lindbäck powiedział, to chodzi o to, że zawodnik z drugiej ligi może kupić sprzęt ekstraligowy i na odwrót i każdy ma dostęp do tego samego sprzętu, jeśli tylko ma pieniądze, może te pieniądze wyłożyć, więc w kontekście sprzętu różnica może nie jest aż tak duża, ale ci najlepsi, ci jeżdżący w Ekstralidze na pewno potrafią dopasować ten sprzęt lepiej do poszczególnych torów, przez co dlatego też jeżdżą w Ekstralidze. Niemniej jednak ci najlepsi z pierwszej ligi, tak jak powiedział Antonio Lindbäck, mogą do tej Ekstraligi bez problemu zawitać. Okay, we have a question from our live chat. In 2009 you've been cooperating with Tony Ricardson, and what are your memories with this cooperation, and if Tony is giving you some help now? For me to work with Tony was really good. To see a little bit how he was thinking, how he was working a little bit with the bike. Also he was helping me with the setup on the meeting. So I was learning very much from him. And of course, even today, I still we are talking and we are good friends. And of course, if he's coming out on a meeting, we can talk. And if I need some help, I can always ask him. But no, that was a very good and important time in my career to do that and to have that opportunity to work with him. So I'm really thankful to do that. Okej. Pytanie kolejne z czatu, tutaj zadane przez użytkownika Farmer472 o współpracy z Tonym Ricardsonem w 2009 roku, którą wtedy nawiązał Antonio Lindbäck, odnośnie tego, jak wspominam tą współpracę i czy nadal mają jakiekolwiek relacje. Oczywiście Antonio Lindbäck powiedział, że do tej pory może porozmawiać z Tonym Ricardsonem, to już wiadomo, nie jest współpraca na poziomie żużlowym, to raczej nie jest już pomoc w parku maszyn stricte, ale zawsze mogą pogadać i mają jak najbardziej dobre relacje. A samą współpracę wspomina bardzo dobrze, dużo się od niego nauczył.
Szczególnie pomagał mu z setupem, z ustawieniami na poszczególnych zawodach. Także Antonio Lindbäck współpracę z Tonym Rickardsonem wspomina, można powiedzieć, w samych superlatywach. Okay, we have another question from our live chat. What is your favorite track in Poland and what is the track you don't like at all? I think Ostrov is one of my favorite tracks. Have always been because it's a nice shape on the track. It's a good banking. It's a proper racing track. So that is my favorite one. The worst track, I must say, Gorshow. I don't knew know that why, you would say but- Gorzów. Yeah, I don't know why, but it's when you look at the track, it's so nice. It's like the corner is really nice. The stadium, everything is like perfect. But I cannot fucking make a setup on that track. It's like it's no way. I think my best score in Gorshow was like 8 points. It's like no, it's no way. Many speedway riders don't like Gorzów track. I'm from Częstochowa and I remember that every time Częstochowa were going to Gorzów, Fredrik Lindgren was doing like 5, 6, 4 points. He couldn't manage to do more in Gorzów. So I knew I don't know that. why. It's so weird because like even a track who is really good, so it's a good track. But I have been there when it have been slick, when it have been proper grip, when it have been raining. It's like when the track have been perfect, and still it's like, no, no way, it's not working. So it's life, but it's one track. Okay, and what can you say about track in Grudziądz, where you spent a lot of years? Do you like it? Or Grudziądz, I like the track, but the shape on the track it's a hard racing track because it's so tight. So you need to line up the bike so good to manage to pass riders on the good way. Also because the track is so slick, all the material go out to the fence, and you need to be like everybody's on the fence and racing. So the track is it's a tricky track, but still, like I was racing them many years, and I find a good setup, and that is also one of the track I feel most safe on, if you say it like that. Even maybe if I cannot say that is one of my favorite tracks, but still when I come in there, I'm not worried, and I know I can always go points there. Okay, I will now translate. A zapytałem Antonio Lindbäcka tutaj o pytanie z czatu, właściwie było o jego ulubiony tor w Polsce i taki, za którym nie przypada. Ulubiony tor tutaj wskazał Antonio Lindbäck Ostrów. Mówi, że to jest tor świetny do ścigania, bardzo lubi tam zawsze jeździć i zdobywa dobre punkty, natomiast tor, za którym nie przepada, no wskazał Gorzów. Wielu zawodników wskazuje tor w Gorzowie jako taki ciężki tor i Antonio mówi, że był tam w każdych warunkach, kiedy było przyczepnie, kiedy było twardo, kiedy było sucho, kiedy było po deszczu i on nie był w stanie zdobyć tam powiedzmy więcej niż 8 punktów, także no coś jest jednak z tym torem nie tak. Antonio sam mówi, nie wie co, bo jak patrzy na niego, to wydaje się on przyjemny, a koniec końców wyniki były tam zawsze ciężkie. Natomiast zapytałem też o tor w Grudziądzu, gdzie Antonio miał okazję jeździć przez parę lat i powiedział, że lubi ten tor, jednak jest on ciężki do wyprzedzania ze względu na to, jak wąski jest i trzeba naprawdę dobrze ustawić motocykl, żeby po prostu wyprzedzać na tym torze właśnie. Antonio, do you hear me? Yes, once I don't know what's happened. So Okay. now you hear me? I can hear you, I can see you, so everything is all right. Sorry, I was like. Okay, no problem. Next question is about have you had the chance to meet fans of Poznań? Because here a fan is writing that you were a guest in school in Poznań. Is that true? Yeah, I was. There was
was really fun to see all the kids. So I had some opportunities to meet up with some fans. Okay. So here the fan is sending greetings to you and say he can't wait to see you back on the track, first time on the track with Poznan team. And we have question again from Farmer. I was talking about it before as I was asking you about your past, about your achievements, if you are happy and satisfied, but I will extend this question and maybe ask you about you, Fredrik Lindgren, and maybe Andreas Jonsson, because you were like 3 top speedway riders from Sweden. And tell me, did you compare yourself to for example, Fredrik Lindgren when you were riding together in GP? If there was a rivalry between you or no? Me and Lindgren, we have been growing up from like 80cc and up. So we have always been fighting with each other, like on the track, and they have been like we have pushing each other to become better and better and better. And of course, when it comes up to GP, it's like we are fighting there, and there have been like sometimes like when you don't really like each other, and sometimes you like each other more, but at the same, like I have been glad to have him like around me, because it's like pushing me to become better, and like for me, I think it's important to have someone around you that you can who can help you to become better and better and better, if you say like that, or faster and faster. And I think Fredrik and I have been pushing each other back and forward. Okej. Zapytałem tutaj Antonia Lindbäcka, tak rozwinąłem to pytanie o namaszczenie na mistrza świata odnośnie tego, czy porównywał się z takim zawodnikiem jak na przykład Fredrik Lindgren, bo jednak rywalizowali w tych samych latach wspólnie w Grand Prix. Antonio powiedział, że tak, że to na pewno motywowało, że miał swojego rodaka, chciał być od kogoś lepszy, chciał być tym najlepszym Szwedem. Wiadomo, że relacje raz były lepsze, raz były gorsze, ale razem dorastali i cieszy się nadal z tego, że mógł razem z Fredrikiem Lindgrenem właśnie wojować przeróżne światowe i europejskie i polskie również tory. Okay, Antonio, I would like, we'll be finishing in a few minutes, but I will ask you a question about your plans for the next few weeks, because I suppose that maybe in a month or a touch more, you will be going on a track again at the end of the March. So what are your plans for this last part of an off-season time? Oh, now we are just wrapping up all the bikes and fixing the last things on the van, so we are ready with that. We are waiting now for like Kevlars and bike covers, and like to finish up the bike proper, and then we are ready to race. And I hope this last 2-3 more weeks of goals is going really fast, so we can go away. And I think it will be like in middle of March we will start the race. So I'm really looking forward to it. The winter have been long, and now it's time to start the race again. Okej, zapytałem Antonia Lindbäcka o to, jakie są jego plany na te ostatnie tak naprawdę parę tygodni przed startem sezonu żużlowego. Antonio mówi, że już w połowie marca właśnie myśli, że będzie czas na ten wyjazd na tor, jeśli oczywiście pogoda pozwoli. Teraz to już jest takie kompletowanie tych motocykli, tego wszystkiego, żeby wszystko po prostu było na swoim miejscu i nie pozostaje tak naprawdę nic innego, jak tylko czekać na ten start sezonu i pierwsze jazdy. Okay, we have also some question about Swedish league. So before season you changed Masarna to Rospigarna. Do you think the Avesta club has a chance to quickly rebuild? Oh, yeah. It's
it's a big shame. There was like I had signed for Masana, but there was too much problem. So in the end, we was decide me and Masana to split, and I was finding the new club Rospiggarna. So I'm really happy to race there. It's the team is really good, and I have two really good Swedish riders to race there, Kim Nielsen and Victor Palavara. So I'm really looking forward to start up with them. So, but with Marsen, I don't know. I think they need to rethink a little bit and maybe take 1-2 steps back and start building up from zero again, and just do it better and do it good. And I really think they will come back to the top league soon, but I think they need to take a few years before they do it. Okej, tutaj pytanie odnośnie Ligi Szwedzkiej. Antonio zmienił przed tym sezonem klub z Masarny Avesty na rozpigarny Hallstavik. I tutaj pytanie, czy Masarna zdoła się szybko odbudować po swoich ogromnych problemach. No Antonio powiedział, że tutaj to wielka szkoda, że za dużo tych problemów w tym klubie było i poczuł, że to jest czas na zmianę. Jest szczęśliwy z tego powodu, że dołączył do rozpigarny Hallstavik, no i ma nadzieję po prostu, że sam klub z Avesty również się odbuduje i że wszystko tam pójdzie do przodu, bo po prostu na mapie szwedzkiego żużla to jest bardzo, bardzo ważny klub. Okay, maybe one last question from fanatyczka czarnego sportu. Is it true that 25th of March you will be in Częstochowa for the memorial, Idzikowski and Czerny Memorial? I don't really know. Nothing. I cannot say anything for the moment. I don't. It's not 100% sure yet. We will see. Okay. So I will just extend it because as we were speaking about memorial in Częstochowa, so do you have any memories from riding in Włókniarz? What was it, year 2007, I think? Yeah. What are your memories? That was. Oh, that was in the beginning when I was starting racing pole. It was really tough. Now I really like Częstochowa. That is a big track and it's a lot of speed on it. So, like I said, that is one of the tracks that I really like to come to a race on. But when I was racing in Częstochowa 2007, I think like I was not. I have been racing in England and only like small tracks. So to come to Częstochowa, who was so big, for me it was like wow. I had no engines. I was really working there and nothing. So that was tough, but still it was fun. It was a new chapter in my life, and to start racing Poland and try out something new. But maybe I should have been waiting one more year. Okej, zapytałem tutaj Antonio o to, po pierwsze, czy się pojawi na memoriale Idzikowskiego i Czernego w Częstochowie 25 marca. Antonio powiedział, że nie może póki co zdradzić takich informacji, więc możemy się zapewne domyśleć, że jakieś rozmowy są toczone. Natomiast też tutaj było pytanie odnośnie tego, jak wspomina jazdę we Włókniarzu w 2007 roku, tam startował Antonio. Powiedział, że teraz bardzo, bardzo lubi tor w Częstochowie, ale wtedy chyba nie był po prostu na takim poziomie, to były jego tak naprawdę dopiero początki w Polsce i być może powinien zostać tam na dłużej, bo po prostu teraz wraca do Częstochowy zawsze z ogromną radością. So okay, one last question. Yes. One last question about Sweden team in Speedway World Cup, which is back this year. What do you think can achieve the Swedish national team? It's always hard. It depends where we're racing. It's everything like that. Like of course, if the finals goes in Sweden, it's always then we are like a step in ahead because we are from Sweden and racing the home crowd and that kind of stuff. But
still, like I think we have a big chance. We are good riders, and if, like I said, if everything working like if everybody do what they should do, we are a strong team. So now I always go for gold, and that is, I go for gold with the Polish team, I go for gold with the Swedish team, I go for gold for the nationality team. So that is how I'm thinking. Okej. Tutaj ostatnie pytanie o drużynowy Puchar Świata powracający, na co stać drużynę narodową Szwecji. Antonio powiedział, że tak naprawdę dużo zależy od czynników takich jak tor, takich jak dyspozycja dnia, ale uważa, że mają duże szanse, że tak naprawdę jeśli każdy pojedzie na swoim odpowiednim poziomie, to dlaczego nie powalczyć nawet o złoto z reprezentacją Polski czy z innymi reprezentacjami, że tak naprawdę stać ich na to, więc dlaczego nie? Okay, Antonio, I think we're finished. As I said, 45 minutes are gone, and that is end of our broadcast. So I would like to thank you very much for your time. I really appreciate it. Thank you also for the viewers for all the questions. Dziękuję Wam za zadawanie pytań na czacie. Również proszę o zasubskrybowanie kanału, zostawienia dzwoneczka, kliknięcia przycisku like pod tym filmem, żebyście mogli też śledzić nasze kolejne magazyny, nasze kolejne rozmowy z ludźmi ze świata żużla. Zapraszam również na naszą stronę speedwaytv.pl, gdzie znajdziecie najświeższe artykuły i newsy ze świata właśnie Speedwaya. Ja nazywam się Jakub Bielak i dziękuję za dzisiejszy magazyn. Moim gościem był Monica Lindbäck. Goodbye. Thank you so much. Thank you. Good night.